we can see criminal procedure code. Before going to class, I have uploaded 200 videos in my YouTube channel with regard to entire Evidence Act, entire CPC, a part of Criminal Procedure Code and a part of Indian Penal Code in my YouTube channel. Name of the YouTube channel is Ilango Ramsamy Advocate. If you want to get all those things, you can go to my channel, you can get it. Thank you. If you are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for doing the same. In the last class, we have seen up to section 317 of CRPC. Then 318. In this class, we are going to see 318 CRPC. Suppose a person, 318 what says, procedure when the accused does not understand the proceedings. There are yet another circumstance, the accused is of unsound mind. He could not understand the proceedings. He is not mentally fit. Then he could not understand the proceedings. That the unsound person, that is any separate chapter is there. But some of the person could not understand the proceedings. Then what is the remedy for it? 318 சட்டப்பிரிவில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் எதிரிக்கு அந்த வழக்கு விசாரணை புரிந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் அதை எவ்வாறு கையாளுவது? ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கொண்டால், ஒருவர் இந்தி மட்டுமே அவருக்கு தெரியும், ஆங்கிலம் தெரியாது, தமிழும் தெரியாது. அவர் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு வழக்கிற்காக வந்து வருகிறார். ஸோ அவருக்கு அந்த மொழினால் வழக்கினுடைய விசாரணையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் தி one of the example. Translator is there, but even then this is the one of the example. So when the accused could not understand the proceedings, I would like to say that a person did not know the Tamil or English, but he is an accused on offense in Tamil Nadu. He could not understand the proceedings, the language conducted by the court. Then what is the procedure to be adopted by the court concerned? Either it may be a session judge or it may be a magistrate court. So proceedings could not be understood. So I will read the section 318. If the accused, so எதிரியானவர், do not unsound mind, ஆனால் அவர் மனநிலையை அல்லது மென்டலாக பாதிக்கப்படாத நபராக இருந்தும், even though he is a sound mind. So though not unsound mind means he is of sound mind. Though he is a sound mind, you have to read this. அந்த எதிரிக்கு எந்த விதமான அன்சவுண்ட் மைண்ட், பாதிக்கப்படாத மனநிலையோ அல்லது மூளை சம்பந்தமாக எந்த பாதிப்பும் இல்லாத நிலையில், cannot made to understand the proceedings, அவருக்கு அந்த நீதிமன்ற நடைமுறையினை புரிய வைக்க முடியவில்லை. cannot be made to understand the proceedings. So he is not able to understand the proceedings. அவருக்கு அந்த நீதிமன்றத்தில் என்ன நடக்கிறது, நல்லா திடகாத்திரமாக இருக்கிறாரு, ஆனால் அந்த நீதிமன்றத்தில் நடக்கிறத ஒரு புரியாத நிலை ஏற்கும் பட்சத்தில், that is the I have one of the example with regard to some language, and then he could not understand the proceedings. Then what is the remedy available for the trial court? The court may proceed with the inquiry or trial. They can conduct the case.
even though the proceedings could not be understood by the accused. The court is entitled to conduct the proceeding. அந்த மாதிரி அந்த எதிரிக்கு அந்த வழக்கு விசாரணையோ அல்லது சாட்சி விசாரணையோ புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் வழக்கினை நீதிமன்றம் தொடர்ந்து நடத்தலாம். ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர் ட்ரையல், சாட்சி விசாரணை நடத்தலாம். இன் கேஸ் it is in case of a court, in case of a court means other than high court. உயர் நீதிமன்றம் இல்லாமல் வேறு எந்த நீதிமன்றமாக இருக்கும் பட்சத்தில், so it is not a high court, other the lower court, the district session judge or magistrate judge. If such a proceedings results in conviction, so and ended in conviction, the proceedings results in conviction, so the court wants to found guilty and the court wants to convict the accused. அந்த நீதிமன்றம் விசாரணை முடித்த பின்னிட்டு அந்த எதிரி குற்றவாளி என தீர்மானித்த பின்னிட்டு, so after found guilty, அவர் குற்றவாளி என தீர்மானித்த, the proceedings shall be forwarded to the high court. So these are the proceedings, the evidence are recorded, he is found guilty. So after the conclusion, the entire bundle will be sent to the high court, and with the report circumstances of the case, high court shall pass thereupon order as things fit. So after he is found guilty, the entire record will be sent to report should be sent by these are the things happened, he could not understand the proceedings. As per the evidence, he is found to be a guilty. Then in the lower court is here to forward the Honorable High Court to take further steps under section 318. So 318 அடிப்படையில் விசாரணை நீதிமன்றம் அமர்வு நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் அல்லது குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் அந்த வழக்கை விசாரித்து முடித்த பிற்பாடு தீர்ப்பு அவர் குற்றவாளி என முடிவு செய்த பின்னிட்டு அதற்கு பின்னிட்டு தீர்ப்பு பகரப்பட முடியுமா என்றால் முடியாது. ஸோ அவ்வாறு the lower trial court cannot pass any sentence. So after finding guilty, the entire bundle will be sent to the high court with the report that the accused could not understand the proceeding. இந்த வழக்கின் எதிரி இந்த வழக்கு விசாரணையை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த காரணத்தினால் என்று, what are the reasons for would not understand the proceedings should be noted in the report. So after getting the bundle, the high court shall pass thereon order. So அதற்கு மேல் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கும். These are the things to be done by the trial court. So when the proceedings could not be understand, what is the procedure to be adopted? ஒரு எதிரிக்கு நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் விசாரணையோ அல்லது வழக்கு சாட்சியினையோ எதுவும் புரியவில்லாத சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த வழக்கினை நடத்தி முடித்து அந்த எதிரி குற்றவாளி என தீர்மானித்த பின்பு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி அந்த உயர் நீதிமன்றம் அது தீர்ப்பினை பகர உத்தரவிடலாம். இது இந்த சூழ்நிலை என்ன செய்யலாம் என்பதை உயர் நீதிமன்றம் முடிவு செய்யும். That is the provision of 318. The High Court is entitled to pass appropriate order after getting a report along with the bundle that the accused could not understand the proceedings, and the entire bundle was sent by the lower court with the report that the accused could not understand the proceedings. The proceedings ended in found conviction, and these are the stage of the case. After getting these and peruse the records, the High Court is entitled to pass appropriate sentence or judgment. That is the 318. Then 319. Power to proceed against other person appears to be guilt of offence. This is the 319, a very important section. Very important section 319.
power to proceed against other persons appearing to be guilty. ஒரு வழக்கு, for example, a case is proceeded against the 5 accused. ஒரு வழக்கில் 5 எதிரிகளுக்கு எதிராக விசாரணை சாட்சிகள் விசாரிக்கப்படுகிறது. சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டு அவர்கள் மீது வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் ட்ரையல். சாட்சிகள் விசாரணையில் வேறு 6வது நபர் மீது ஏதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டு சாட்சியத்தின் மூலம் தெரிய வந்தால், at the time of conducting the trial, after the examination of the witness, material witness, other than the present 5 accused, any other person who is not found place in the charge, the witness made any allegation to implicate such a person who is not present in the court. So any implicating evidence is given against any person other than the accused, then what is the procedure? That is to be considered. ஸோ ஒரு வழக்கில் சாட்சிகள் விசாரணையின் பொழுது ஏற்கனவே இருந்த எதிரிகளை தவிர வேறு வழக்கிலே சம்பந்தப்படாத நபரை இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டார், அவர் இந்த 5 பேருடன் சேர்ந்து வந்து என்னென்ன செய்யினை செய்தார் என்று சாட்சியம் கூறும் பட்சத்தில் அவர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு வரும் என்ற, அவர் மீது அந்த அஃபென்ஸ் விசாரணிக்கத்தக்க ஒரு குற்றம் வருமானால், ஸோ டு பி கில்ட்டி ஆஃப் அஃபென்ஸ், அவர் மீது ஏதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டு வருமானால் அதற்கு என்ன நடைமுறை? வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் கான்டம்ப்ளேட்டட் டு இன்க்ளூட் தி பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் தி சார்ஜ்? ஆஃப்டர் கெட்டிங் தி எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் தி விட்னஸஸ், the witness deposed that the present 5 accused along with the 5 accused, 6th person participated in the crime against him, and it is also corroborated by other witnesses. The 6th person can be included as an accused. That is the power given to the court under 319 CRPC. ஒரு சாட்சியத்தின் மூலம் ஏற்கனவே உள்ள எதிரிகளை தவிர 5 நபர் உள்ள எதிரிகளை தவிர 6வது நபர் மீது ஏதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டு பதியப்பட வேண்டும் என்று சாட்சிகள் மூலம் தெரிய வரும் பட்சத்தில், அவரும் ஏதாவது குற்றம் புரிந்துள்ளார் என்று நீதிமன்றம் கருதும் பட்சத்தில் அவரையும் வழக்கினை சேர்க்க உத்தரவிடலாம். That is the procedure given under section 319 CRPC. I will read the 319(1). Where in course of inquiry into our trial, in course of inquiry, விசாரணை நடைபெறும் பொழுது, ஏதாவது விசாரணை அல்லது சாட்சியம் விசாரணையில் நடைபெறும் பொழுது, an offense ஒரு குற்றச்சாட்டு appears from evidence, சாட்சியின் மூலம் தெரிய வருகிறது, appears from evidence that any person being the accused, அந்த வழக்கின் எதிரியாக இல்லாத நபர் மீது ஏதாவது சாட்சியம் அளிக்கும் பட்சத்தில், being an accused has committed any offense, அந்த எதிரிகள் இல்லாத ஒரு நபர் ஒரு குற்றம் செய்திருக்கிறார் என்று தெரிய வரும் பட்சத்தில், for which such a person could be tried together with the accused, அந்த நபரையும் சேர்த்து அந்த வழக்கினை சேர்த்து அந்த வழக்கினை தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தலாம். The court may proceed against such a person for the offense which appears to be have committed. அவர் என்ன குற்றம் புரிந்தார் என்று நீதிமன்றம் கருதுகிறோம், அந்த குற்றத்திற்கு அவரையும் சேர்த்து அந்த வழக்கில் ஒரு எதிரியாக சேர்த்து இல்லாத நபர் 3ஆம் நபர் மீது சாட்சி விசாரணையில் குற்றம் புரிந்தார் என்று தெரியும் பட்சத்தில் அதை நீதிமன்றம் அவரை அந்த வழக்கில் மற்ற எதிரியுடன் சேர்த்து விசாரணை நடத்துவதற்கு உத்தரவிடுவதற்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. மே ப்ரொசீட். ஸோ தட் இஸ் தி which appears to be committed. That is the basic things. So what is the procedure?
where such a person is not attending court, அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுவதில்லை. So he is not attending the court, but the evidence given by the witness. He may arrested or summoned under for the purpose of a person. So after that, the court found that other than the accused, some of the person has committed an offense, the court can pass on it to directly arrest that person or issue summons to the person. நீதிமன்றம் வழக்கு எதிரியை தவிர வேறு ஏதாவது மூன்றாம் நபர்கள் குற்றம் புரிந்தார் என்று சாட்சியத்து மூலம் தெரிய வரும் பட்சத்தில் நீதிமன்றம் அவரை கைது செய்ய உத்தரவிடலாம் அல்லது அழைப்பாணை அனுப்பி நீதிமன்றத்தில் உங்கள் மீது இந்த வழக்கு உள்ளது, நிலுவையில் உள்ளது, நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்று அவரை ஆஜராக உத்தரவிடலாம். The court can procure the attendance. அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதற்குண்டான அனைத்து நடவடிக்கையும் either by issuing arrest warrant or summon to the particular person. அந்த நபரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கு வேண்டிய அழைப்பாணையோ அல்லது பிடிகட்டலையோ கொடுத்து அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது. So that is the second. So issuing summon or warrant to the third person who is not present in the court but the evidence is there. அவர் மீது சாட்சியம் உள்ளது, ஆனால் அவர் நீதிமன்றத்தில் இல்லை, அந்த வழக்கில் சேர்ந்து நடத்தலாம் என்ற சூழ்நிலையில் அவருக்கு அழைப்பாணை அனுப்பி அல்லது வாரண்டை பிடித்து அவர் நீதிமன்றத்தில் ப்ரொக்யூரிங் தி அக்யூஸ், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிடலாம். அடுத்தது அவர் ஆஜரான ஒரு படி என்ன நடைமுறை? ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் தி கோர்ட் பை சச் அ பர்சன் அப்பான் சம்மன் ஆர் அரஸ்டட் பை தி போலீஸ், வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ்? Any person attending the court, although not under the arrest or upon summon, may be detained by such a court for purpose of inquiry. So the court is entitled to detain him in custody. Offense appear to be have committed. He may be remanded by the court. அவரை நீதிமன்றத்திற்கு அடைப்பு காவலில் அனுப்புவதற்கு உத்தரவிடலாம். So a person attending the court after getting summon or through warrant, the court is entitled to remand him. That is the power after the where. And then the 319(4), where the court proceed against any person under subsection 1, எந்த ஒரு எதிரி நபர் மீது ப்ரொசீட் பண்ணலாம் என்று முடிவு செய்கிறதோ, the proceeding in respect shall be commenced afresh and witness be reheard. So what is the already witness were examined, whether what is the procedure, whether the evidence already recorded can be taken into account. The court cannot take into account because the evidence was recorded in his absence. So fresh all the witness can be procured and examined to adduce evidence against that person. So evidence should be recorded by the court. All the witness may be மீண்டும் அழைத்து விசாரிக்க வேண்டும். And shall be commenced afresh. ஆரம்பத்திலிருந்து முதல்லேருந்து நடத்தணும். அந்த சாட்சிகளை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும். வழக்கினை so fresh, that is the basic things. So the court is entitled to commence the proceedings and rehearing of the witnesses will be done by the court. Subject to provision A, the case may be proceeded as if such a person has been accused when the accused took a cognizance upon the inquiry or trial was commenced. ஆல்ரெடி அவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி ஒரு வழக்கு நடத்தணுமோ அதே மாதிரி நடத்த வேண்டும். ஸோ the court is entitled to commence the trial afresh, de novo trial, that may be termed as de novo trial, fresh trial. ஸோ எல்லா எதிரிகளையும் மறுபடியும் நிற்க வச்சு மீண்டும் அனைத்து சாட்சிகளையும் விசாரித்து ஆரம்பித்து நடத்தப்பட வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் 319. Comments some of the ruling. Manjula and others versus state represented by Inspector of Police 2012. 1. Tamil Nadu Law Reporter, page 280.
Madurai Bench, Madras. Application under 319 filed nearly after 7 years from the date of allegation of second marriage. இரண்டாம் கல்யாணம்னு சொல்லி 7 வருஷம் கழித்து இந்த 319 இன்னொரு ஆட் பண்ணோன்னு பெட்டிஷன் போடுறாங்க. சஃபிஷியன்ட் எலாபரேட் அலிகேஷன் மேட் இந்த கம்ப்ளைண்ட்லேயே எல்லாம் இருக்குது. ஹவவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் சூஸ் டு ஃபைல் a final report in regard to these accused. De facto complaint other prosecution gave the application aforesaid cannot be said to be although thought and ordering of summons accused is not enormous. அந்த விட்னஸுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாடு அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துமே அவர் அந்த வழக்கில் எதிரியாக சேர்க்கப்படவில்லை, அதனால் லேட்டாக போனதுனால தப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. ஸோ even though inordinate delay of 7 years happened for filing the 319, but the allegations are made in the complaint, but the investigation officer fails to lay down the charge against that particular person. After that witness came to court and for giving evidence, he came to know that that person was not implicated and accused, and the accused petition was filed. So that the delay is not fatal. That is it. Additional accused acquittal and entitlement. Where similarly placed the accused has been acquitted, the additional accused also entitled along with the accused. ஸோ ஏற்கனவே இருந்த எதிரிகள் அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். ஆகவே கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்ட எதிரியும் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும். ஒன் ஆஃப் தி ரூலிங் கே ஜோதிமுத்து வெர்சஸ் ஸ்டேட் 2011 1 தமிழ்நாடு லா ரிப்போர்ட்டர் கிரிமினல் பேஜ் 565. Equivalent citation 2011 3 MLJ criminal page 24. Equivalent citation 2011 3 Madras Weekly Notes criminal page 124 Madras. So these are the citations. Additional accused summoning and right to cross-examine by new accused under 244 CRPC. The accused has right to cross-examine the witness and might be in the matter of 319. When new accused is summoned, he would be similar right to cross-examine the witness during the inquiry of fresh. மற்ற அக்யூஸ் போல அவரும் நடத்துவதற்கு குறுக்கு விசாரணை செய்வதற்கும் உண்டு புது விசாரணை. அது என்னதுன்னா ஹரிநாராயணன் ஜி பாலாஜி வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அண்ட் அதர்ஸ் 2010 3 MLJ criminal page 113 Supreme Court. Documents marked without examination of author. Proceedings against the accused under 319 CRPC. Only it appears from evidence that any person not being accused has committed an offense. எதிரிகள் இல்லாமல் வேறு நபர்கள் குற்றம் செய்திருப்பார், ஆனால் for which such a person could be tried together with அந்த எதிரிகளுடன் அந்த நபரையும் சேர்த்து விசாரிக்கலாம். The court may proceed against such a person which appears to be have committed. That is the Kanniyappan versus State 2009 2 MLJ criminal page 155 Madras. Kanniyappan versus State. Summoning person 319 CRPC contemplates a situation where evidence adduced by the prosecution not only implicate a person other than the accused, but is sufficient for purpose of convicting the person to whom summon is issued. அந்த வழக்கில் சாட்சி சொன்னவங்க ஏற்கனவே இருக்கிற எதிரிக்கு தண்டனையும் இல்லாமல் புதுசாக சம்மன் அடைப்பானை அனுப்புவதற்கும் எதிராக சொல்லியுள்ளார்கள். அவரையும் தண்டிக்கக்கூடிய அளவுக்கு சாட்சியம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூலிங். பிருந்தாவன் தாஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால். பிருந்தாவன் தாஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் 2009 1 தமிழ்நாடு லா ரிப்போர்ட்டர் பேஜ் 142 சுப்ரீம் கோர்ட்.
Equivalent citation, 2009 AR 1248 Supreme Court. These are the basic things of the 219. Then, with this I conclude this class 218. Then the compounding of offence 320 is an important chapter, and the withdrawal of prosecution in the both of it are, we will have it on next class. Thank you for watching. If you are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you.